Hi, this is Dr. Rangnath. I am a microbiologist, basically PhD in microbiology. So, with the emergence of this particular virus, there are a lot of lessons to be learned by us because ಸುಮಾರು ವೈರಸ್ಗಳು ಬಂದವು ಫೇಡ್ ಆದವು ಬಟ್ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಈಗ ಬಂತು ಸುಮಾರು ದಿನದಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋನ್ ಬಿ ಫೇಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಸೊ ಆಸ್ ಅ microbiologist, it is our responsibility to bring awareness to the society as much as possible about aseptic techniques. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, most of the people will wear masks and they will feel they are very very protected and they are very very safe ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ they would definitely have not risked their lives that way. Because ನನಗಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. Because I know what is microbiology. I have studied viral life cycle and viral replication. It's incredible. It's really really dangerous. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, generally people will wear mask like this and then they feel they are very very protected. Maybe N95 mask or a surgical mask. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ಅದು ಒಗಿದೇ ಇರಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೂಲ್, ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಔಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಬರೋಣ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಒತ್ತಾರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, what is the purpose of wearing mask? Until and unless you know the aseptic techniques, there's no fun in wearing mask. It's not a fun sake that we are going to wear this mask. There's a reason. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಏನೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ there's no ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು, ಅದು ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು, ಏಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, there's a toilet, let's say this is just an example I am giving it to you to realize aseptic techniques. We go to the public toilet, we flush the flush button, and ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಥಂಬ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, then afterwards we again press. So whatever the microorganisms are there in the flesh gets into the private parts, or whatever the microorganisms were there in the private parts get into the urinal button. So this is how the microbiological infection, cross infection happens. So ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ employed, or if this is being administered in the bachelor's degree, definitely there will be chances that people will get knowledge about microbiology, and then even if there is a reduction of 10% infection, that becomes a huge number in crores of population. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್, I think microbiology has got its scope, but it's been a negative impact on the world, which is really 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 sad. So this is what I wanted to tell you. So microbiology is a pretty powerful subject. 125 nanometer particle is controlling the entire world. So that's the capacity of microorganisms. So I will just give you another simple example. Let's say I am wearing my mask and I'm going out for a shopping. So I take an onion piece. So let's say this is a mask wherein now I've completely cleaned myself and completely aseptic condition ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The mask is in aseptic condition. I'm going out for a shopping. So there I find onion and I take the onion. Onion is unfortunately infected. So this onion is unfortunately infected, which I have
I have figured it out through ink over here. So what I do, once I touch it, infection has happened, which I am representing in the form of ink. Okay, so let's say I have like worn my mask over here, but suddenly ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ itching ಆಗುತ್ತೆ. Then what I do, I go down, touch my nose, touch my face, touch over here. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, infection has happened over here. So this is how infection happens. And not only this, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ basket touch ಮಾಡ್ತೀವಿ, and whatever the surrounding areas touch ಮಾಡ್ತೀವಿ, we don't even know, we can't even realize that the viruses have gone inside, because it is virus and not bacteria. If it were to be bacteria, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. But ಇದು virus ಆದ್ರಿಂದ we have to be really 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 careful about this virus, because viral replication ಓದಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ಸು ಈ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So okay, so this has gone into this, and from this enters into the entire system. So ಹೀಗೇನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಏನೇ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ awareness should be given to the people, to the common people especially, because it is very difficult for the coronavirus to go so very soon. But common awareness, ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಸೀರೆನೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ದೇ ವೇರ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಸ್. ದಟ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟರೈಲ್, ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟರೈಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ aseptic condition, properly washed, and that has to be worn properly. And ಹಾಫ್ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ until and unless they understand the microbiological aseptic condition, they will not be able to follow the principle properly. So even the size of the surgical mask, for example, the pore size of it is not very sufficient to hold the virus, but at least it helps you, it helps you not transmit the saliva and stuffs like that. So the purpose of this video is just to bring an awareness to all the local population about the microbiological aseptic techniques, so that if this aseptic techniques have been employed to graduation level, okay, further infestation of microbes or further cross contamination or cross infection of microbes can be prevented, because they will be having a basic knowledge about microbiology. They don't need to study about the spore structure, they don't need to study about the viral replication, all that, but at least they have to know the principle of surface sterilization, aseptic techniques, so that the infection is minimized to a great extent. So I hope you have enjoyed my video. I think I hope I've tried my level best to bring about the awareness about the microbiology stuffs. If you have enjoyed my video, thank you so much, and I really hope this coronavirus goes away fast, and we come out of this successfully. So doctors are cooperating a lot. They've been working very very hard. We as microbiologists will have to contribute our part by giving lectures about the aseptic techniques. First of all, please be at home, ಮನೇಲಿರಿ, ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I'm just like scratching over here. So there's no point in wearing a mask and stuff like that. Of course, it is a rule, we have to wear it, and until and unless we practice microbiological aseptic techniques, we cannot win over coronavirus. So that's the reason why I'm talking about this. And also the kerchief pore size, it will be very very bigger than that of virus, so it's very important. So N95 masks have been proven to be very effective, but ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is always chance that we get infected. So that is the reason the best remedy now is to stay at home. So now ivaga software industries and the BT industries have been given the chance to go out. So this is like an awareness video for them as well. Carry
pen sanitizer, if there is no alcohol or no spirit in it, at least get some get some Dettol and dilute it with water, put it in this pen sanitizer. You can keep it in your shirts or your purse, and you can just use it like this, just a small spray. At least it will try and minimize the infection that is possible. Even if 10% of infection is minimized, then as a microbiologist, I think we've done some good job. So I hope you enjoyed this video. Have a nice time. Thank you so much. Have a good day, and good luck. Thank you.